Opa, agora deu. Ai, sim. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse quem vos fala é o Manel, do bar e pizzaria do Manel. Continuando na nossa jogatina de ontem, né? Já naquele amor, naquela saliência. Eu vou pedir um pouquinho de desculpa nesse momento, porque eu tô com o ventilador ligado aqui, tá um calor da bexiga de novo. Mas paciência. Ontem a gente fez uma livezinha aí de 5 horas praticamente, né? Ontem à noite. Começamos era 7 e pouco, terminei era com mais de meia-noite já. Mas foi bom pra caralho porque deu pra terminar, né? As torres do luar como um todo. E cara, é difícil. É difícil essa porra, não é fácil, meu irmão. Caralho, mano, tipo, você fica imaginando como seria a luta com o Catherine. O Torme lá, né? Que tipo, mano, você olha o combate dele é dividido em 3 partes. A primeira é. Eita. A primeira é no alto da torre, né? E aí você tira um pouco da vida dele e ele vai lá pra baixo. E aí lá embaixo é loucura serena, velho. Lá embaixo é doideira pra caralho. Eu não me toquei que tinha um lugar pra ficar curando vida. Eu não me toquei disso. Deixa eu só colocar aqui. Nice. Agora eu vou só compartilhar no Discord. E aí, chuva, bebê. Tá, acho que já foi tudo. Nice. Bom, pra deixar claro, eu já conversei com a dama Aileen e com a menininha. Ó, tá vendo? Eu tenho um amor para adorar. E aqui com a Isobel, viu? Já não tem mais nada para explorar. Eu aproveitei também esse momento e eu fiz a troca do Astarion, no caso do Will, com o Astarion, que eu acho que nesse momento do jogo eu vou precisar muito mais do Ladino do que um druida, tá ligado? I hope I can say the same of myself soon enough. Só eu abrir a live no meu celular. Aí nós simbora. The Absolute armies are on the march, and Baldur'S Gate is their target. Simbora. Where are you going? We need Catheric's netherstone. Retrieve it, quickly. Mas não tô com a pedra do Catherick. No one stopped me yet.
tá então. Tá no baú. Falei. Ah, eu sabia. É, vamos. Eu já fiz o que eu ia fazer. Cara, espero que esse jogo ganhe uma DLC, The viu? land's cleansed of the shadows. Ketheric's reign of living death is over. Ó. Your courage has been tested, and almost at least you have triumphed. O bagulho acabou, o bagulho das mal de sombra. O bagulho vai nojento. Agora chegamos em Baldur'S, né? E a gente tem a cidade alta, a cidade baixa, a cidade média. Óbvio, guys, que tipo assim, eu vou tentar trazer a maior parte possível do conteúdo principal aqui pra cá com vocês. Mas uma outra parte eu vou fazer em off. Até porque eu só faço live dia de sábado e domingo, né? E aí deixar a live só pra esses dias é muito complicado, velho. Tá, não sei o que é isso. Ah, o Gartash. Sergeant, if you are here, I presume Burns Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Ah, a menina possuiu ela. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington and High Sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again.
Esquisito. Um mínimo Beyond the esquisito. campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Meu amigo. Caralho, o Baldur's Gate é enorme, bicho. Porra. Beleza. Ah, e só pra caso alguém tenha dúvida, tá? Na própria PSN mostra aqui o tempo de jogo, ó, cadê? 80 horas. 80 horas de Baldur's Gate, velho. É, meu filho. Brinca. Bet that'll fit in my pack. Vamos descer. Tá, ele não restaurou o descanso curto. É, ele não permite sair mesmo à noite. Mas o jogo continua do jeito que estão. Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. That speaks well of your taste. If you have questions, ask. Just, it was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no help. Help won't come from the history books, or from any... There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? I've passed enough years that counting them is a waste of what remained. Which is to say, yes, I am that old. Ask it. More than I would like. In my youth, I felt the way they think, saw the world as they do. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. I believe you. You remind me of another. The gods can grant power or strip it away, but so long as... Beleza. Vamos conversar um pouquinho com a galera, né, guys? Pra ver como é que o pessoal tá se sentindo. Que agora a gente tá em outro local. Lembrando que a viagem rápida pro ato 2, ó, não é possível mais. Very well. Deixa eu só encostar a janela aqui rapidinho, que tá fazendo iluminação.
bebê. Agora sim. É que às vezes quando a janela tá aberta aqui, bate a iluminação, é chato pra dedé. I've been lied to. My whole life. And my parents are alive, and I have to save them. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. We'd better press on for now. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Very serious of you. Just the one. Of course. Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to find. What's on your mind? No notes. Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable company. Bom, beleza. O que o Will manda pra nós? Não, o Will não tem mais nada. Vamos ver o que a Laezel fala. Shadowheart was no true child of Shah. Mark my words. This you might as well consume the gate tadpoles you wish gladly. A maioria deles rejeita o poder dos elitídeos, que no caso são essas larvinhas, né, que eu vou conquistando, justamente porque não se tem uma noção se é perigoso ou não ter esse tipo de poder, né? Tá. Se eu não me engano... Ah, eu tenho 3, né? É verdade, eu nem lembrava. Tá. Eu tenho... Faltam o quê? 2, 4, 6, 8, 10. Tá quase tudo completo. É a prisão o quê? Mirante do Draco. Eita. Bom, gente, ainda tem muita coisa aqui, né? É um caminho muito longo pra andar. Vamos ver o que a Karlak fala. Porra, a Karlak é um puta personagem do caralho, velho. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes he got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy top. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, I kept him safe. He paid me well. Well enough to me. I respected him. Trusted him. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. He was right. É foda. Ai, meu Deus. Armadura de merda. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure. Camp life seems to suit the young owl there. His coat of feathers seems fuller. His Manda pra nós, The gay. absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm
glad it didn't come to that. Given what has come, the Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even Netherese magic. So pure, so complete. Most Netherese artifacts contain only the faintest of... I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but... No matter, that crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold. We need to learn more about what we saw. An artifact as luck would have it. We'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all. Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to... At least Shadowheart is armed with the truth now. Fala comigo, Astarion. The gate is closed, and we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking for... If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town. We should get to them first. And then we can make their pretty... Well, hello. What can I do for you? Fate. Dost thou require a new ally? Be gone, friend. I have a darling. Looking forward to a bit of rest, if I'm on. Tá, beleza. But I've wished to live in more interesting times. O problema tá nessa armadura aqui, ó. Eu não me toquei na hora. Não ter proficiência com armadura pesada é foda. E o único que tem é ela, ó. Mas ela tá usando a armadura do abraço do ceifador. Já tem 10 de resistência de destreza. A armadura pesada. Acho que não tem muito. Mas é porque a Shadowheart tá com ela, né? Soldier. Não sei se a Shadowheart tem outra armadura. Tem. Alright, what now? What a charmer. Só tem armadura pesada nessa bodega, velho. My faith protects me. Tá de boa. Not as bad as it could have.
Ele tá de uma porra, eu tenho que mudar a armadura, puta que pariu. What's next, I wonder? Never a dull moment. Vamos tirar um cochilinho. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead three. They mean to use it to take all who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. This would have been your fate too, were it not for the astral prison. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. Together, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Not for you. Voice origin. We're under attack. Help me. Oxi. Quem é essa porra? Zéfira Gishra. Hã? This is gonna feel good. Got it. Fight your way to the portal. I need your help. Don't waste a step. Let's end this.
This is my happy place. Come quickly! I can't do this without you. No choice but to keep going. On my way. Not going to last much. Ah, tá. Ai, agora que eu entendi o real objetivo. Eita porra. Agora o que é zoado é isso, né, velho? Tipo, mano, o... Eita. The absolute, the elder. I can't. You'll have. At least Shadowheart is armed with the truth. Agora o foda é justamente esse, velho. Não é combater, eu tenho que fugir. No one back home will ever believe this. Tá ligado? Ai, meu Deus. The events, the absent, all you can sort of with her together when you live right now, not asleep. We're under attack. Help me. Outmaneuver them. Droga. Oxe, passou reto. Beleza. Fight your way to the portal. I need your help.
Take your... Strike hard, strike fast. How about this? Ai, cheguei. Ajudando quem te ajuda. Caralho, que porra é isso? That thing's not going to hold together. E aí, meu filho? Tudo certo, meu mano? Help me. I'm under attack. Nothing important is ever easy. You will be cleansed. My word. Can't give up. Not now. I need your Ah, help. porra. It's not over. Come to the skull. Just a brief respite. Tá. Give up now. Hurry. I can't.
hold them back alone. Droga. Esqueci de mudar a porra da armadura, velho. I need you now. Let's get on with it. The skull. Come to the skull. What are they? Is that blood? No, never mind. Help me. Calma aí, remote play não morra não. Hey, help me. Before you do anything, I am your ally. We are in debt. A mind flare. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I help me. The Honor God. Eliminate them. My force destroy the God. I will subdue their master. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness. You must be joking. I am. But if you insist on taking a look for yourself, together we can turn the tide. Tá. Primeiro vamos castar aqui o bagulho de... por que eu não posso? Tá.
let up. Ready. Take two. Time to push my luck again. Doideira, viu, velho? E tinha mal sair de um descanso pra já ir pra guerra. Caralho, errou. A better position. Não, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Quer dizer que o cara que tá aqui não consegue acertar. Pra tomar no cu, meu irmão. Caralho, é foda, viu, velho? Tive nem tempo de ter um descanso longo, praticamente. Let's finish this. Graças a Deus acabou. On I go. Cacete, viu, mané? I must make
tá de sacanagem com a minha cara, né, pô? Aí tu tá de sacanagem pra cacete com a minha cara, né, pô? Subdue the Githyanki, quickly. Need to act fast. Can't give up. My faith will protect me. A little help, please. Ah, meu Deus, velho. Tá foda, viu, bicho? Vai tomar no cu. Ah. The Githyanki is the source. Don't help me. The honor destroy the guard. Together. Yes, here. Destroy the honor guard. Come on, can't stay idle. Cara, ainda tem mais. Talk to me.
over there. Me ajuda aí, imperador, por favor, velho. Não, imperador. Oh, meu Deus. Another fight. Let's go. Going from here. Got to concentrate. Take two. Droga. Sabia que ela não ia aguentar muito. Como é que é isso aí, porra? Caralho. Mano, como é que os caras... Não, tudo bem. Cara, olha isso, velho. É isso que eu tô falando, bicho. O cara tem 38 mil ataque, velho. Caralho. Ai, meu Deus. Aí tá foda, viu, bicho? Puta que pariu. Ai, caralho. It's not over. Come to the skull. É. I can't hold them up much longer. Tá foda, viu, velho? Muito foda. Non moving. Caralho, eles botaram os inimigos muito forte agora, velho. Que isso? Take two. Onward. Don't linger.
O que eu acho mais massa é tipo, o imperador que tá comigo tem um ataque por turno. Os caras lá tem 38, tá ligado? Como um monge. É saudável pra caralho. To focus. Nice. Nice, porra. Nice, porra. I must regain Eu só nem acredito, velho. Ainda bem que ele desbugou, né? Ela tava com tudo na mão já. Nossa, velho, finalmente foi. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Nossa, velho. Caralho, vai tomar no cu, bicho, quem fez esse combate, meu irmão. Olha, eu vou te falar, se eu não ando com a menininha no bolso, e se eu não tenho sempre a ideia de deixar essas porra desses, como chama? Bagulho paralisador, meu irmão. O tanto que eu tava lascado não tava escrito não, pô. Meu amigo. Ah, é ele. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur'S Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute.
I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough. Alone, Orpheus will be much easier to control. A very good question. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything. That Gortash and the Chosen found out about it, but it was important enough to them that Gortash... The moment I found it, I felt it change. And found, I realized what the prison was. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Most certainly Orpheus. He is a threat to the reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. That would be a terrible... The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Illithid. A sworn enemy, just like me. I'm glad you think so. I agree. My original body was destroyed when I transformed. Yours. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I am pleased to hear that. I've been studying you for a while now.
I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle. The transformation will not be complete. The physical alteration in particular will only be part. Would you like to do it? Would you like to evolve? Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to support. Your mind is now. Hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. It's yearning almost. I suppose if it works. But if you had opened your mind. Tá, já entendi. Calma. Ó, eu vou virar um devorador de mente. Por quê? Porque eu acho que o potencial desses caras é absurdamente alto. O poder de ataque deles é incontestavelmente alto. E eu tô enfrentando inimigos cada vez mais poderosos, tá ligado? I have far surpassed. I am pleased. I've been studying the transformation. Would you like to do it? Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles. I felt that. It wants to evolve, but it cannot do so alone. Tá, vai. Sinto muito, viu, Umbral, mas sinto muito, meu amor. As an Alithid, I've been the transfer. Would you like to do it? Well, You can. Your mark now. Hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane. A coldness seeps through your veins as the tadpole's essence courses through you. You feel different. Your body has never. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you. But we mustn't lose focus. You heard the chosen. The brain has gone to this. We must not let them reach. Você se tornou meio Ilitide. Mais habilidades de Ilitide esperam por você. Cadê? Let's move. É aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente tem mais habilidades. Nossa senhora, velho. Virar Elite é muito bom, bicho. Vamos ver o que a minha mulher fala. save it for now. Tá, beleza, mano. Beleza. Nossa, velho. Deixa eu só ver o que a larva tem, né? Mas agora que a gente é meio Ilitide, a gente é muito mais poderoso. Dá pra virar um Ilitide quase que completo, tá ligado? Só na forma física, se eu não me engano. Inclusive eu pensei que eu já ia virar um. But it cannot do so alone. It must commune with another. Eita. Realmente. The tadpole screams for growth with painful intensity. Yet if you let it, it will evolve you, just as the Emperor.
no final não mudou muita coisa não. Vamos ver o que é que tem aqui no diário. Encontre a canção da noite que o mago de Baldur's quer com ela. Missão pessoal. Tal, beleza. Missão principal. É muito poderoso. Ourinho, o açoite de Baal. Lugar de Baldur's. Recrute aliado na luta contra o culto. Libertado do parasita. Alcinha é grato por ter me ajudado. Podemos contar com a Alcinha. Rolos, tal, beleza. Vamos lá, né? O que tem aqui? Forma de pantera deslocadora. Transforma essa pantera deslocadora. Você recebe atributos. Coisa boa. Deixa eu ver o que a gente tem pra cá. Fatura, invadiamento de um alvo para reduzir a defesa dele. Você é professor de especialização. Beleza. Dominação. Muito forte, gostei. Buraco negro. Gostei. Você dentro de se espalha de magia. Caralho. Forma um nexo mágico que permite que aquele sob sua influência realize ações e ações bônus sem distinções. Caralho. My faith will guide me. No one back home will ever believe this. Pantera deslocadora. Eita porra, boy! Meu amigo! Deslocar. Caralho! E é uma ação bônus ainda, tá? A gente também tem um santuário mental. Santuário mental é um bagulho muito forte. Forma um deck que permite que aqueles sobre realização ações e ações bônus sem distinção. Caralho! Repulsor, tal. Descanso longo, voo. Escudo da servidão, jogada perigosa, repulsor, buraco negro. Criatura, terreno difícil para deixar criaturas lentas. Mano, caralho, velho, na moral, Seilitid é muito bom, velho. Que isso? Caralho, os caras tem. Mano, os caras, tipo, simplesmente tem 30 mil skills. Boa pra caralho, mano. É porra. Cê é doido, velho. Sorte. Dilofossauro, esporos contagiosos, golpe selvagem. Você pode fazer após um ataque desarmado quando tiver em forma selvagem. Aqui já não
muda porra nenhuma na real, né? Ah, tá, ganhei mais um espaço de magia nível 5. Tá. Ah, beleza, eu vou manter o que eu já tenho. Quer dizer, essa bota aqui não tava aqui antes não, né? Tava não. Ah, se afetar a magia nem por paralisia. Beleza. Augusta, fala comigo, bebê. Fala comigo, meu filho. Sorte o quê? Quem precisa de sorte, velho? Sem sorte, pô, é tudo mérito. Foda, meu, você tá me desmerecendo, porra. E conjurar a intervenção divina para invocar a ajuda do seu Deus. Uma vez usada, não pode ser usada novamente. Como é? Não entendi muito bem não, mas beleza. Não. Só tenho mais uma magia de nível 5. Libertação, acho que é melhor. E a Carla que vem agora, né? É isso mesmo. Presença intimidante. Ameaça o inimigo e instiga o medo dele. Você pode usar presença intimidante para prolongar um medo do alvo. Porra. Have a lot on my mind and, well, in it. Cara, agora sim, eu fiquei muito curioso, porque eu não sei como é que funciona esse bagulho aqui dela. Cadê? Convoque de uma mãe de mais necessidade. Assim que ela interferir, ele nunca mais fará isso dessa forma novamente. Convoque seu adversário vai conceder uma quantidade farta de poções e suprimentos. Ressuscita companheiros caídos, comentários, responde de vida e restaura todos os aliados próximos como se tivesse passado por um descanso longo. Cindir os hereges faz o quê? Todos os inimigos próximos. Ah, tá. Realmente. Tá, eu já entendi, jogo. Eu já entendi. É um bagulho que não é pra ser utilizado toda hora. É um bagulho que é pra se utilizar uma vez ou outra. Eu entendi. Tá, eu tenho agora uma magia nova, se eu não me engano, né? Até o descanso longo. Isso aqui é muito bom, velho. Eu lembro. Qual foi a magia mesmo que eu ganhei? Acho que foi esporas contagiosos, né? Uma coisa assim. Aqui é infecção fúngica. Cadê, pô? Você descobriu uma adaptada depois de espaço de magias investir recursos de recursos semelhantes para sua próxima removida, atualiza após um descanso. Beleza. Eu acho que era ela, né? Não.
Eu acho que o devorador já foi embora, né? Se pá, já. The orb hums with cerebral magic, permeable, impenetrable. Claro que eu quero. Been a long day. Better stop to rest soon. Eu espero que agora a gente possa descansar, né? So, there's been a mind flayer inside the artifact Ah. or astral prism the whole time. The more I learn, the less I understand just why I do not serve Shah anymore. Nor the Mother Superior, but I digress. Did you want something? Very serious of you. Well, don't stand in ceremony. I haven't even dared to use the more benign forms of illicit powers. Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Vamos só dormir, vai. Ai, que dia exaustivo do caralho. Meu Jesus amado, velho. É, minha filha, a pessoa hora de dormir. Orpheus. Guess it is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know that long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith, the first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes, our current Queen has claimed undeath and reigned, but it was the first whom Orpheus tried to... Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vision. Yet the prince of the comet's been with us, subdued should Orpheus go tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. We meet Voss in the city, and we obtain every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living one word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must... What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible, so mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his... and glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous, but she was right to fear him, I'll grant her that. The Emperor may be loathsome, but it's Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? A weapon is only an asset, for as the means of Vlaakith's own end has been ripped away from her.
Better to have Orpheus. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the Orpheus's honor guard. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince. They see us as geich. Tadpoled husks in the... I regret their deaths. But I pledge to live as they perished. In the service of Gith's son. Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Hope you're keeping well, friend. Cara, eu tenho a impressão de que meu olho direito sumiu. Meu olho azul, no caso, né? É, quase certeza. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Oh, nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Don't look at me like... The answer is no. No. Good. If we must, I'm... É melhor que fique só comigo, porque é o tipo de bagulho que eu ia ter que ficar dividindo com os malucos, ia ter que ficar gastando um ponto aqui, um ponto ali. Fate, dost thou require a new app? Vamos lá. Finalmente saí do acampamento depois de tanta desgraça. Bobônica sério. Ai, meu Deus. A cidade te espera. Pera aí, só 30% bateu esse troféu. Esquisito. Esquisito. We must find where Cortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Baldur's Gate is right over the hills. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I think if we can... And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador has changed that, we should get... The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Ilha das Trevas. O foda é que o corte de cabelo da Shadowheart a gente não viu por conta do como chama, do capacete dela, mas a gente vê isso agora. Aqui, ó. Porra, ficou massa, viu, velho? Caralho. Ela abandonou aquela tonalidade escura, botou um tom mais claro. Eu achei que ficou massa pra caralho, não vou mentir. Agora eu acho que tem uma coroa que fica mais bonita nela aqui, ó. Aí. Still alive. But progress.
Aí tá normalizando a imagem. Morreu de leves. Deixa eu abrir e fechar e abrir de novo, né? Calma aí. Tá. Aí, agora. Vamos lá. Vamos para Baldur'S Gate. Eu vou aproveitar porque eu sei que deve ter algum confronto aqui perto. Eu já vou trazer meus meninos logo. É isso. A forma de pantera eu não vou usar ainda, então paciência. Mas agora tem uma forma nova que a gente liberou que eu tô curioso para testar. Aqui, Dilofossauro. Transforma ele cujo cospe ácido corrosivo é capaz de dissolver a classe de armadura de um alvo. Até o descanso longo. Bote. Salta contra o alvo e para morder e deixá-lo prostrado. Morde um alvo. Tá, beleza. Não é melhor que o urso coruja ou outros que eu tenha visto, mas ainda assim é um bom personagem para caso eu venha enfrentar. Como chama, meu Deus? É um bom personagem para caso eu venha enfrentar algum inimigo com armadura muito pesada. Ou até constructors, né? O ato 3 aí imenso. Excuse me, I can't find my mum. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herb. That was last 10 day though. Loved food like this. Simple is best, she always said. I'll look for her. Thanks a lot. Caralho. Moleque. Meu irmão. That this is a holiday to spare him the truth. We don't have.
Sorry. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Mano, eu já tô perdido, mal comecei, já tô perdido, velho. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. The cultists assaulted the... They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. For now. But I can't let you pass. We might have repelled in advance. É, já vi que logo mais vai ser doideira, vai ser doideira. Tempers are rising. Ninguém viu. Ninguém viu. Aproveitar pra ver quanto tempo de live tem, que hoje eu não vou me estender muito não, tá, guys? Tá, tem 1 hora e quase 2 horas já. Deixa eu ver que horas tem. Tá, quando der umas 5h30 a gente dá uma pausa. Never a dull moment. Excuse me, I can't find my mum. That was last Sunday though. Oh wow, thank you. Thanks a lot. Tá. Minhas invocações, esperem aqui. É muito ruim andar com todos vocês ao mesmo tempo. Turn back, citizen. No passage in this They nearly had it too, before the steel... A little... You'll see for yourself soon. No passage this way, I'm afraid. Vigília de aço. Caralho, realmente foi uma guerra. Uma guerra não, né? Um grupo complicado, velho. Porra. Eu vou deixar minhas invocações ali, guys, porque é muita barulheira andar com todos eles juntos. Quando precisar a gente busca, quando não precisar a gente deixa lá. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. If my friend tries to get you to invest, kindly turn it. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these
Put us out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. This is my home. I may pride myself on my... Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Agreement? Why should I... I got nothing to say to them. Fine. They can stay. Just do... I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something. The guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Just a little something. Consider it a gesture of goodwill. Well, boys, we did what we were paid for. Let's leave the... These things have stayed interesting. Not quite sure why you stood up for us like that. But I won't say I'm not. You're the first person in this city to have our... Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a nut. Ai, minha filha. We'll have some peace now. Mas ali é uma situação bem complicada, né, velho? Tipo, o maluco queria a casa de volta, mas porra, mano, tá em situação de guerra, o bagulho tá uma merda. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. Sinta. É porque todas as ações que estão aqui em vermelho são consideradas roubar. Mas, mano, sendo bem sério, eu não vou roubar dos caras, velho. Vai tomar no rabo. Vamos ver que eu tô com a história aqui.
Someone's left a trap out for us. A trap? Someone doesn't like visitors. Ah, porra. Consider it. It's only half finished, and I already detest it. Keep a blade close. Pronto, resolvido. What have we here? Vamos que vamos, né? It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. Alaúde quebrado, tambor de guerra, tambor de mão. Tem muito brinquedo aqui agora. Fabricante de brinquedos. Interesting. Esquisito, esquisito. Muito esquisito. Someone's left a trap out for us. Somente para refugiados, favor, distribuir. Ainda assim é muito esquisito, tá ligado? O cara, ele ficou muito transtornado, tá ligado? E tipo assim, mesmo que isso daqui seja na melhor das intenções, carta de chantagem. Alfa, o pacote tá nessa atrás, vamos começar a questionar. Tal. Hardly the home of a sweet, generous soul. It might be worth looking into his donations. Who knows what he's been giving? Bando. É isso. É muito esquisito, né? Muito esquisito esse lugar aqui. All right. What now? Vamos subir de volta. Aqui a gente desceu, vamos sair. Ai. We'll get through this.
Agora, realmente, velho, aquele cara lá, ele fez... Mano, assim, tá muito esquisito. Porque o cara... Mano, por que um fabricante de brinquedo esconde a fábrica dele, tipo, de Deus e o mundo, e bota um monte de armadilha lá, tá ligado? Madame Amira... com gêmeos droid. Temos que... Nós esquecemos meu pequeno contratempo. Realmente esse cara aprontou alguma coisa. Let's move. Deixa eu tirar meu elemental lá de dentro. O bicho tá preso. Ainda acho melhor essas invocações ficarem aqui por hora. Essa doçura deve ser compartilhada. Eita porra. Tá. Casa do Arf. Nosso objetivo tá pra cá. Beleza? Que é liberte Orfeus, investiga a carícia de Charas, ajude Kkkk Voz e a guerreira Gitiante. Mas eu não tô afim de fazer nada disso agora, então eu vim pra cá. If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd wait around. What in the hell was that? Not everyone subscribes to what is mine is yours. No one stopped me yet. We've got diseases, and any one of them could be a spy for the Absolute. Between you and me, I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Oh, no. You misunderstand. Us Baldurians can't feel safe with so many of them Roman... Let's hope Archduke Gortash can make... Baldurians! Stand with me against this... Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with the... The flaming fists are supposed to protect this good city. Ah, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldurians. Another bleeding heart. You and I have no... You see them over there? Refugees? Died in the wool agents of the Absolute. Mark my words. There's probably only a handful of rotten... Or, you know what they say about... Gods, go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bets that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon. There have been whispers about you, sister.
Is it true? Has Our Lady forsaken you? I know the truth. I know my parents still live. I'm afraid the quarrel is unavoidable. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. Nice to be in a crowd of normal. Don't pay me any mind now. Don't pay me. Oh meu Deus. One's crossing. I could be inside the city walls before long. Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater temple opens up. Olha quem tá aqui. Pardon if my eyes are all saucer-like. I didn't realize Baldur's Gate was so big. I prefer cities to forests. Wait, I know you. You're in luck. Because we're having a special sale on some of the... Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Vou aproveitar para vender algumas coisas, velho. Braçal na estou. Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Let's see what you've got. Thank you. I'm sure.
donate, have you? I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. Nesta let you in. Good. Is everything up? You best not piss away man at Nestor's good graces. They hear worms are at prison, is right? No traps, please. Caralho, tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é ainda, velho. Are you gonna serve? Not everyone subscribes to what. Go lightly. I spot a trap. Not as bad as I could have. You were right. Now give me some room. I need to make sure. You try and find whoever is responsible for this. Gods. I thought this assignment was going to be done. No such luck.
meu filho. Resolvemos, né? O mini puzzle. Bem que eu estranhei, pô. Falei pra vocês, não fazia sentido a casa do maluco lá cheia de coisa pra caralho. E quando você vai ver explosiva a porra toda. Negócios, a missão secundária está encerrada e vamos seguir. Ah, é mesmo, aqui não dá pra entrar. E eu já ia entrar aqui. Oxi. I don't need you standing here gawking, thank. Vamos vender pra criança ali os bagulhetes, né? I heard you helped a refugee family stay in the home they found. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Amuleto cornivídeo. Ao usar esse amuleto, a velocidade de salto aumenta em 1.5 metros. Pode conjurar de superstição quando o portador estiver em polimorfia ou em forma selvagem. Vou comprar só por curiosidade mesmo. Mas vamos vender logo o bagulhete pra ele, né? Acho que tá com a história. Beleza. O jogo segue. Vamos continuar dando as exploradinhas pra cá e pra lá. Esse tipo de item vermelho novamente. Eu não vou ficar tentando abrir, por quê? Porque é item de NPC. E se você mete a mão, eles meio que te acusam de roubo. Aí já viu, né? Eu prefiro não me estressar com isso por hora. Hail, forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Is this your first time in Baldur's Gate? It's a fine city, isn't it? Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. These days there's barely enough to go around. Add the refugees on top and well, folk aren't feeling too generous. Tensions! Huh. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'll never forget. What? Those refugees have been leeching on our city for too long. If we don't show, we need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts. Why does it matter? Innocence makes the blood. Que porra é essa? Eita. So, you're the lick-spittle who crushed. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grit. When you find the Lordling. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching?
Caralho. What? I mushed. I ran for days to get... As if I could change that. Your face is familiar. What a sad situation. The once proud tieflings of Elt. So, you survived. That's more than many of my... It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to... I haven't seen him since the massacre. I'm really worried. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill. Ô, pirraio, fica quieto. Christine can't stand her, can't stand her. Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. Or maybe they... God. My son Garen is pleased we got this far together. But his wife's... Ai, senhor, cara. Puxado, viu, guys? Puxado. Whatever you need. I can't help you. Even talking is painful right now. After a quick examination, you conclude that your pay... Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off. I don't really have any other friends. And I like that. Don't know how we're gonna get Grunch into the city. Wounded as he is. Coitado, né, velho? We've got to get Grunch into the city, but he's in no shape to travel. I wonder. Ai, meu Deus. Tá, esses refugiados aqui a gente já conversou. Eita. O que aconteceu? You remember that spiced apple loaf we had in Waterdeep? Oh, the big one. I can practically smell it. Back off! I found these apples first. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. That might be worth a look. Take the wood from the cartoon. Que doideira, né, velho? O pior é que, tipo, essa situação todinha, às vezes a galera traz reflexão pro mundo real, né, bicho? Eu lembro que teve uma época que a Colômbia, eu acho que foi a Venezuela, tava tendo uma crise financeira, tipo, fodida, tá ligado? E aí, Can I... Fine day for it, eh? E aí eu lembro que a maioria dessa galera tava indo pra Minas Gerais, eu acho, era uma coisa assim, que era na fronteira, né? E, mano, eu lembro que só nessa época já foi foi um caos do caralho tão grande, bicho, que tipo, tá doido, fi, era qualquer coisinha, era... The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Tribbles the Clown back with a new act.
E tipo assim, né? Já naquela época, olha que a gente não tinha nem Covid nem porra nenhuma, tá? Já naquela época era um caos do caralho. Imagina com a Covid, se tivesse ali já rolando. E o que aconteceu naquela época, né? Passou uma crise econômica, foi uma merda assim. E aí a galera da Venezuela tava vindo pro Brasil, né? Principalmente uma cidade que faz a fronteira ali. E, cara, eles vieram porque não tinha pra onde ir, a galera tava toda lascada. Só que aí, em um dado momento dos acontecimentos, aconteceu que como tinha muito refugiado, aconteceu infelizmente de ter muito roubo por parte desses refugiados. Porque, pô, imagina, a pessoa vai pra outro lugar, morrendo de fome, sem ter o que comer, não vou entrar no mérito se é certo ou errado. Mas enfim, e aí acabaram acontecendo alguns roubos. E mano, quando aconteceu esses roubos, eu lembro que foi uma bagunça do caralho tão grande, velho. Porque, mano, a galera dessa cidade começou a expulsar os venezuelanos, botou pra fora. Vai pesquisar aí, tem notícia e tudo. Mano, foi uma confusão do caralho, velho. Tinha muita gente ajudando, mas tinha muita gente que não queria, né? Então, é o que... Cadê? I was rather hoping I'd never see you. Frey, thou didst do. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. E hoje, e aqui em Baldur'S eu vejo um reflexo disso, né? Tipo, mano... The impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. A gente vê, né, que tipo, o culto da absoluta, né? Que na verdade não é culto da absoluta. É o culto do Guitache lá e da menina. Cara, eles estão fudendo meio mundo de vida. E em vez da galera, não, tem uma galera aqui tentando invadir a cidade, vamos se unir, não. Caralho. The last time your friend came to our camp. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how... But things have changed. Is it true you left your master? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Free? Not while his master still lives. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, and once inside, you could do what we could not. You don't know Khazad-dûr, like... You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. Excuse me, did you not hear anything? I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, spawn. I suppose. Thank you. From me and all my people. You have lived a life of violence and sin. You have... But it will be a start. You please go. Time is short. E tem muito diálogo assim, tá, guys? Que a gente só vê se trouxer um personagem específico pra cá. Tá ligado? Tempers are rising. It's clear not every... E aí eu vejo em Baldur'S essa situação que eu comentei, né, mano? Tipo, existe um culto, existem criaturas zumbis, existem, que no caso são os mortos-vivos, né? Existem goblins, existem hobgoblins, existem orcs, trolls e a porra toda vindo pra Baldur's Gate. E em vez da galera falar assim, ô irmão, é o seguinte, a gente se junta, sobrevive como dá e garante o próximo dia. E em vez disso, não. É tipo, vamos botar essa galera que tá tentando se salvar pra correr. Our dead fought well. They died. So we made no screaming children. No. I pray you will succeed where we... To lose our children insists that... É
bagulho do gilitídeo, meu olho direito, que é vermelho, sumiu. Quer dizer, é azul. Vermelho que é o esquerda normal. I would follow Alma to the... We can do nothing for you. It is good to have you with us. Do not stand here and wipe us out. Cara, só aqui já iniciou um diálogo muito único, né, velho? Acampamento Gur, Casa do Afu, bagulhinho, bagulhinho. Beleza. Aqui não tinha muito o que fazer aqui em cima, né? Vamos só descer. É normal, tá, guys? Essa mania que eu tenho de sempre sair salvando. Já é desde muito tempo. Agora deve ter alguma coisa. Ah, tá. Um alçapão aqui eu não esperava, não. O que aconteceu? No time to rest. Before you lies the unconscious. A newborn. Unattended. How fortunate. Come no closer, you. What are you? You are like me. This one is newly changed. Its body is weak. Go on. Kill it. Absorb its power. Just like you did before. Help me. I am so hungry. My vessel. He fought the transformation. I can still taste it. We need to feed. We need a brain fresh and frantic to restore our strength. You would betray. Over here. Fine.
absorb its potential if you consume it. Let's get going. I have a lot on my mind and, well, in it. Quando eu entrar numa nova portinhola, eles vão vir junto, né? Ah, então aquele cara ali era um servo do culto da absoluta. Esquisito, né, eles por aí, mas se bem que eles estarem na cidade já é algo até normal. I wonder what the next move is. I'd love to, thanks. Watch your back. This was a wonderful idea. Just what we needed. Ai, senhores. Que horas tem, velho? Eita. Bom, vou dar mais uns 20 minutos de live antes de encerrar. Porra, mano, na moral, que joguinho maravilhoso é Baldur'S, viu, velho? Às vezes eu fico tão imersivo nele que eu paro até de falar. Ai. E pensando nisso, eu também tô vendo alguns joguinhos novos, né, pra trazer pra vocês. Inclusive, eu tô pensando em trazer isso aqui, ó, cadê? Eu tenho que esperar entrar na promoção, né, que tá muito caro ainda. Mas esse daqui, ó, Send aqui. Esse joguinho aqui é do Akira Toriyama, velho. Porra, tem anime, mangá e tudo. Puta que pariu. Agora eu tenho que esperar entrar em promoção, né? Que o joguinho não é barato, não. É, joguinho de exploração massa, viu? Aí vamos voltar pra Baldur's Gate. Voltar o jogo. Era bem mais fácil o jogo quando a gente não tinha que interagir com o NPC. Que era literalmente só andar pra frente e acabou. I'm ready. Hey ho. Gotcha. At least things Sério? have stayed interesting. Sério que eu dei todo esse rolê só pra pegar uma flecha de ácido? Eita porra. Mas tranquilo. Sucesso. Vamos ver o que a gente tem mais. Tá, a gente vai pra cá agora, pro lado de lá. Aqui eu tenho uma descidinha aqui, ó. Esses NPC, mas vou trocar só uma ideia rápida com eles. Let me have a little peace and quiet, won't you? Can't talk just now, sorry.
Ah, o cara tem acho que é vitiligo, né? Não, como é o nome do bagulho lá? Sei que eu tenho uma doença de pele que deixa assim a pessoa. Se eu não me engano, na customização de personagem dá pra você fazer isso também. Você deixar ele mais... vamos dizer assim, parecido com você, tá ligado? Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Ah, pior que é mesmo, né, velho? Se extremou. Tudo bem que o cara já falou ali que é um ancião, que tá com problema, é mesmo assim, né? The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. What's that? Chave dos Mensageiros da Costa da Espada. É um bagulho que eu realmente não teria notado. Eita porra, jogaço, viu? Tá, aqui tem mais caminho ainda. Aí nós vamos com calma, né, meu consagrado? Aí nós vamos com bastante calma. Front page material. Correios da Guarda da Costa da Espada. That'll make... Aren't you... I knew there was a story here. And the name's Lens. Reporter with the Baldur'S Gazette. Care to do a quick interview? You, of course. News travels fast in this city. And after your exploits, it won't take more than 2 moments of your time. If you play your cards right, this could make... So, you've arrived at Baldur's Gate. What's brought you here at a time like this? You have? I thought our soon-to-be Lord Gortash had though, if anyone could help him, it would be you. You've got a knack for finding chinks in the Absolute's armor. My sources tell me you recently vanquished the fearsome General Ketheric Thorn. How did you manage that? I'm sure you are much more than that. His absolutist friends can't be very happy with you. The cult's threat is far from extinguished. What's your plan of attack? Gortash, maybe. Still rolling in the muck, I see. You shed your secrets so easily. Gortash knows you are coming, knows you have the Bone Lord Stone. Do not let him hiss hot air into your worm. Ai, meu Deus. Eu não vou cair nas armadilhas dessa mulher, não. Se foda. Oxi. Ai, toma. Eu já sei onde a chave tá mesmo, né? Então... Olha, mas assim, velho. Caralho, essa mulher ela é muito perigosa, velho. Porque ela vira qualquer um, bicho. Eu fui na onda do jogo, velho. Fui muito inocente também. Não deveria ter caído de primeira. Ali não tem nada que eu queira, meu negócio vai ser descendo pra lá. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Oh, eita.
salvar aqui agora. É por isso que eu falo pra vocês que eu salvo toda hora. Não é por mais nem por menos. This is front page material.